Die Anlage hat keinen Namen. Sie Chen auf keiner Karte. Kein Schild markiert den Eingang, kein Firmenlogo sieht die Wanda, keine Adresse ließ sich irgendwo finden. Tief unter einem Berg in Colorado verborgen, wird sie von bewaffneten Wachen, biometrischen Türen und unzähligen Überwachungskameras geschützt, die jeden Flur aus jedem Winkel im Blick hatten. In dieser Anlage befand sich ein System im Wert von Milliarden, ein System, das Regierungen Behörden und Konzern vertreten. Nur 7 Menschen auf der Welt wussten wirklich, wie es funktioniert. Einer von ihnen war Daniel Voigt, 42 Jahre alt, Alleinerziehender Vater, still, unauffällig und, wie sein Vorgesetzten von den, ersetzbar. Daniel arbeitet seit 9 Jahren in der Anlage. War kein Wissenschaftler, kein Konzernchef, nicht einmal Abteilungsleiter. Sein offizieller Titel lautet Leiter der Systemwartung. Doch dieser Titel erklärt nicht anerkannt, was Daniel wirklich tat. Wenn das Zentralsystem der Anlage ausfiel, repariert Daniel es. Wenn sich die Sicherheitsschulen unerwartet vergelten, öffnet Daniel sie. Wenn das unterirdische Stromnetz versiegt, braucht Daniel es wieder zum Laufen. Und wenn der Hochkomplex Hauptrechner der Anlage einfror, rief man Daniel. Denn Daniel verstand etwas, das sonst niemand begriff, das System war keine bloß Software. Es war ein lebendiges Netzwerk aus tausenden verbundenen Maschinen, Sensoren, Kameras, Türen, Kraftwerken und verschlüsselten Servern. Fast ein Jahrzehnt lang hat Daniel gelernt, wie jedes Einzelteil mit den anderen kommuniziert. Konnte eine ungewöhnliche Vibration in einem Serverraum hören und sofort wissen, welche Anlage ausfiel. Ein Blick auf ein blinkendes Licht genügt, zu erkennen, welcher Schaltkreis defekt war. Sein Kollegen scherzten oft, Daniel arbeitet nicht mit Maschinen, die Maschinen arbeiteten mit Daniel. Doch Anerkennung war ihm nie wichtig gewesen. Hat eine Tochter. Lee war 10 Jahre alt, und sie war der Grund, warum es Wolf Stunden Schichten auf sich nahm. Jeden Morgen, bevor zur Arbeit fuhr, machte Daniel Lees Frühstück. Jeden Abend, egal wie spät nach Haus kam, kontrolliert ihr Hausaufgaben. Lees Mutter war vor 5 Jahren gestorben. Seitdem war Daniel für sie beides Vater und Mutter zugleich. Und hat ein Versprechen gegeben, ich komme immer nach Haus. Dieses Versprechen wurde einem kalten Dienstagmorgen auf die Probe gestellt. 7:40 wurde Daniel in den Konferenzraum der Geschäftsführung gerufen. 3 Männer und eine Frau erwarteten ihn dort, der Anlagenleiter Markus Bauer, Sicherheitschef Victor Kruger und die Geschäftsführerin des Unternehmens, Elena Straub. Elena war bekannt für ihre schonungslosen Entscheidungen. Sie verschwendet keine Wort, erklärt sich niemandem. Sie traf Entscheidungen und erwartet, dass man ihr gehorcht. Sie sah Daniel an. Setzen sie sich. Daniel setzte sich. Markus schob ein Map über den Tisch. Daniel öffnet sie. Sein Gesicht veränderte sich. Es war eine Kündigung. Sah auf. Ich wurde entlassen. Elena nickte. Mit sofortiger Wirkung. Daniel starrt sie an. Warum? Markus antwortet, Budgetumstrukturierung. Daniel lacht fast. Budgetumstrukturierung. Sie haben letzten Monat $80 Millionen in den Ausbau des Westflügels gesteckt, so sich im Raum und jetzt sagen sie mir, dass sie sich mein Stell nicht mehr leisten können. Elenas Ausdruck blieb kalt. Ihre Position wurde gestrichen. Daniel schloss langsam die Map. Wer übernimmt mein Aufgaben? Victor antwortet, ein neues technisches Team. Kennen die das System? Sie haben die Dokumentation studiert. Daniel sah ihn an.
Die Dokumentation enthielt nicht alles. Victor runzelt die Stirn. Was soll das heißen? Daniel stand auf. Es bedeutet, dass es Dinge gibt, die ich nie aufgeschrieben habe. Elena workte gereist. Drohen sie uns. Nein, sagte Daniel und griff nach seiner Jack. Ich warn sie. Marcus lacht. Daniel, Mädchen sie kein Drama daraus. Daniel sah ihnen. Sie entfernen die einzige Person, die dieses System nun Jahre lang gewartet hat. Elena stand auf. Jemand anders wird ihr Arbeit übernehmen. Daniel schwieg einen Moment, dann nickte Gut. Legte seinen Sicherheitsausweis auf den Tisch. Doch bevor den Raum verließ, sagte Elise, es gibt noch etwas, das sie wissen sollten. Elena hob ein Augenbrau. Daniel blickte zur Überwachungskamera in der Ecke. Wenn sich das System jemals selbst verriegelt, erhielten Versuchen sie nicht, es mit Gewalt zu öffnen. Victor grinste spottisch. Warum nicht? Weil es das nicht mögen wird. Dann dreht sich und ging. Niemand nahm ihn ernst. An diesem Abend fuhr Daniel in seinem alten Pickup nach Haus. Lee wartet kokettisch auf ihn. Du bist früh dran, sagte sie und sah ihn an. Daniel zwang sich zu einem Lächeln. Bist du krank? Nein. Es ist etwas passiert. Setzte sich neben sie, so gut, dann sagte Papa wird entlassen. Lees Lächeln verschwand. Sind wir okay? Daniels Brach. Nahm ihr Hand. Wir sind okay. Wir würden das schaffen. Sie sah ihm in die Augen. Du hast es versprochen. Daniel lächelt. Ich weiß. Immer nach Haus kommen. Genau. Umarmte sie zum ersten Mal seit Jahren so fest. Daniel ging wecker ins Bett. Doch Januar 2347 geschieht, unter dem Berg etwas Unerwartetes. Ein rotes Licht flammte im Kontrollraum der Anlage auf. Dann noch eins. Dann noch eins. Die Überwachungsmonitor begannen zu flackern. Ein Alarm ertönte, Systemintegrität verletzt. Victor Kruger stürmte in den Kontrollraum. Was ist passiert? Ein Techniker so verängstigt aus, wir wissen es nicht. Wir haben es neu gestartet, es noch einmal versucht. Der Techniker gab den Befehl erneut ein. Nichts geschah. Dann wurden alle Bildschirme schwarz. Die Beleuchtung der Anlage erlosch. Notlichter sprangen an. Türen im gesamten unterirdischen Komplex verriegelten sich gleichzeitig. Mitarbeiter waren in Räumen eingeschlossen. Die Sicherheitsaufzüge blieben zwischen den Stockwerken stehen. Dann erschien ein Nachricht auf dem Hauptbildschirm, autorisierte Operator erforderlich. Victor starrt darauf. Was soll das bedeuten? Der Techniker flüstert, es verlangt eine bestimmte Autorisierung. Wessen? Der Techniker prüft die Datenbank. Sein Gesicht wird bleich. Daniel Voigt. Still. Victor griff zu seinem Telefon. Rufen ihn an. Sie riefen an. Keine Antwort. Sie versuchten es erneut. Immer noch nichts. Schließlich klingelte Daniels Telefon zu Haus. Wacht auf. Hallo. Victors Stimme kam durch den Hörer. Daniel, wir haben ein Problem. Daniel setzte sich auf. Was für eins? Das Zentralsystem hat sich verriegelt. Daniel schloss die Augen. Was bereits, was das bedeutet?
Haben sie versucht, es zu übersteuern. J.A. Daniel Stimme Word Ernst. Dan Horen sie sofort damit auf. Victor Zogert. Jeder fehlgeschlagene Versuch macht es schwerer, es zu entsperren. Reparieren sie es einfach. Daniel blickte in Richtung von Lees Zimmer, dann zurück zum Telefon. Sie haben mich geführt. Ich weiß. Sie haben mir meinen Ausweis abgenommen. Ich weiß. Sie haben gesagt, jemand anders kann mein aber übernehmen. Victor schlagt. Daniel. Daniel seufzt. Schicken sie mir die Systemprotokoll. Wir kommen nicht heran. Daniel erstarrt. Warum nicht? Victor's Stimme senkte sich. Weil das System uns vollständig ausgesperrt hat. Daniel stand langsam auf. Wann genau ist das passiert? 23:47 Uhr. Daniel warf einen Blick auf die Uhr. 23:53 Uhr, 6 Minuten. Erinnert sich an etwas. 6 Minuten nach Mitternacht für die Sicherheitsarchitektur der Anlage geht nicht ihre Synchronisation durch. Sein Ausdruck veranderte sich. Victor. J.A. Bringen sie sofort aus den unteren Ebenen raus. Warum? Weil, wenn ich recht habe, Daniel hielt in das System nicht defekt ist. Victor blickte in den dunklen Kontrollraum. Was tut es denn? Daniel antwortet leise, es schützt sich selbst. Am anderen Ende blieb es einen Moment still. Dann fragte Victor, können sie es stoppen? Daniel sah zu seiner schlafenden Tochter den Flur hinunter. Wie legt. Oui. Sie müssen mich zurückholen. Victor zögert. Dann meldet sich an der Stimme in der Leitung. Elena Straub. Daniel. Erkannte sie sofort. J.A. Wir bieten Ihnen Ihr Stelle zurück. Daniel lacht kurz auf. Nein. Elenas Stimme wird hart. Sie verstehen die Lage nicht. Daniel blickte aus dem Fenster. Schnee bedeckt die Stillstraße. Nein, wird sie verstehen sie nicht. Was verstehe ich nicht? Sein Stimme wird kalt. Sie haben nicht die Person entlassen, die weiß, wie man ihr System bedient, hielt in. Sie haben die Person entlassen, die weiß, warum es gebaut wird. Elena schwieg. Dann veranderte sich plötzlich der Hauptbildschirm der Anlage. Ein neuer Nachricht erschien, zweite Bedrohung erkannt. Victor starrt darauf. Was bedeutet das? Daniel hört den Alarm durch das Telefon. Sein Gesichtsausdruck veranderte sich vollständig. Ist noch jemand drin. Elena erstarrt. Das ist unmöglich. Daniel schüttelte den Kopf. Nein. Unmöglich ist, dass das System sie erkannt hat, bevor ihr Sicherheitsteam es tat. Dann brach die Verbindung ab. In der geheimen Anlage wäre gelten, sich sämtliche Türen gleichzeitig. Und auf dem Hauptbildschirm erschien ein letzte Nachricht. Daniel Voigt von Autorisierung akzeptiert. Elena starrt auf den Bildschirm. Daniel hat kein Passwort eingegeben. Hat keinen Computer berührt. War nicht einmal in die Anlage zurückgekehrt. Und doch hat sich das Variability-System für ihn geöffnet. Nun wartet es auf seinen nächsten Befehl.